Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da warhaka. Zan yi muku bayani a wannan session din menene time frame da kuma yadda yake aiki da kuma menene candlestick. So ba tare da ɓata lokaci ba, candlestick wayannan su ne candlestick. Ina fata kuma wayannan su ne candlesticks. So duka za mu zo mu akwai full explain a gaba. So duk candle da ka gani yana tafiya da time frame ne. So yanzu zan muku explain a dunkule time frame da candlesticks. To idan ka taba gefen na haka misali ga dawo ghost time, dawo ga M1 ma'ana 1 minute, M2 2 minute, M5 15 minute, M15 15 minute. Haka MM din nan dawo ga to minute yake nufi. H1 kuma yana nufin hour. H1 1 hour, H4 haka. D kuma yana nufin daily. W kuma yana nufin weekly. MN kuma monthly. To a nan wajen duk wanda ka taba shi to yana representing duk candle ɗaya da ya fita yana representing 15 minutes. Duk bayan 15 minutes candle ɗaya zai fita. Ina fatan kun fahimta. Duk bayan 15 minutes candle ɗaya zai fita. Duk bayan 15 minutes candle ɗaya zai fita. Haka zalika idan na mayar da shi 1 hour, duk bayan awa ɗaya candle zai fita. Duk bayan 1 hour ɗaya haka zalika daily. Sai bayan kwana ɗaya ne candle ɗaya zai close ɗaya buɗe. Ina fatan kun fahimta. So haka H4 duk bayan awa 4 candle ɗaya zai buɗe ya closing. Ina fatan kun fahimta. Haka zalika 30 minutes duk bayan awa minti 30 candle ɗaya zai buɗe ya closing. So wannan shine. Wayannan kuma da kuke kallon su blue da green ɗin su ne ake kira da candlesticks. Su ne za ka yi reading ɗin su ka san me price yi. Bai za ya kamata kai kuma message. Wannan kuma kana so koyi wannan sai ka kasance tare da mu. So za ku ga muna dan sauri a wayannan. Ba wai karatun zai kasance a haka bane. Wayannan basic abubuwa ne wanda majority mutane sun riga sun sani, sannan kuma akwai full video wanda an yi explain wayannan duka za ku gani insha Allah.